So, after having this short excursus for the grinding process, we are now coming back to the pipe process. And my second presentation today is the speech or the presentation about save fuel and stabilize production by using kiln burners. It's a short topic normally, and that's why I extended also this presentation if we have the time. That I show you also some slides about our calciner burners and optional also for the alternative fuels by adding satellite burner. So let's just start with a presentation. As I just said, we are beginning with the topic of the kiln burners directly. For the pyrojet burner, I left the topic with the gas burners because gas burners or pure gas burners is not the main topic here in Vietnam. So we are concentrating more on our middle channel burners for coal and other fuels. And as I also mentioned, I have added to my presentation also the topic of the calciner burners. I will give you some impressions about our combustion chamber burners. This is suitable for our pyro incinerator or also for our combustion chamber. Then also a short impression about our pyro boxes. This is our standard equipment in the calciner area to feed fossil fuels into the calciner system. And just as a short topic, I will just pass through the slides very, very fastly for our gas ring burner system. And finally, as I said, we are also coming to the alternative fuel solutions with a satellite burner. Let's just start with a kiln burner. So our pyrojet burner, our kiln burner, is suitable for all kind of fuels. We are able to give you a solution for plant capacities of up to 12,000 tons per day. This means we are able to have a refractory length of up to 12 meters, which is inside the kiln hood. This is the main limiting factor because of the forces on the front nozzle, which increase the longer you have this part inside the kiln hood. And you can see the first picture how such a pyrojet burner just looks like. So the main features of our pyrojet burner are the efficient combustion to the sandwich flame. What we are producing with our burner system, this is just coming from the air distribution where we are putting our air nozzles for jet air, for swirl air, cooling air, or in usage of gas burners, let's say, just coming back to this topic, we are not using the jet air, we are just putting the gas throughput through these channels. So then another big advantage of the pyrojet burners is also the low primary air demand. We try to reduce as much as possible the primary air, which has to be used for burning the fuels. I mentioned we have jet air. Later on the slides you will see why we use it. We have swirl air, also necessary for a good burning effect. Also on another slide you will see this, why we have it. And with all these effects we can ensure by burning the fuels really low NOx levels compared to other systems almost in the kiln area. And we can achieve also, although we have less primary air, really high burner momentums for burning these fuels. You see here, there's nearly nothing fuel what we cannot use.
on our main burners. We can put there in every kind of solid fuels. We can put in fuel oil. We can put in gas. We can put in nearly everything what can minimum be conveyed pneumatically. So how does the heat release from our burner looks like above such a kiln? It's a little bit different from other burners. You have the burner, you see it here. You have the conventional profile of the heat release of a conventional burner. And when we put in, compared to this, the pyrojet burner, you see we're producing a pretty intensive and short flame. How the heat release is looking like in this case. So we can give the heat directly more in the sintering zone to the material, and we are reducing the load to the refractory, or the stress to the refractory in the transition zone a little bit more. And the positive effects, you see it here, or the main advantages of such a short and intensive flame is that the main energy, what you put in with the main burner to the kiln, you are directly releasing this main energy in the sintering zone and not shifting it to the kiln inlet area. This means also in the kiln inlet area we can decrease a little the inlet temperature, and the positive effect of such reduction of kiln inlet temperature is that we are also creating a little bit less buildups in the kiln inlet and in the lower riser duct of the calciner. Another positive effect, which is given by such a pyrojet burner with an intensive and short flame, is that the clinker minerals are produced a little bit smaller. So this means at the end why it's good to have small clinker minerals. You can achieve higher reactivity. You have you need to use less grinding energy, and at the end this is also some costs what you have to spend normally. And what I already mentioned also before, with a lower transition zone temperature, there's also less stress for the refractory itself. So it is at the end less wear to refractory, and also less costs at the end, because maybe you don't have to change that much refractory during your yearly stoppage. So now just short impression how such a pyrojet burner is built up. You can see we have here the coal dust inlet flange. We have the swirl air connection on this area. We have the jet air connection, or if we have to put in gas, natural gas, this is also used for this. We have the refractory on the outer part. We have the suspension was mounted here on the outside part of the burner. We have the nozzle system on the tip, and we have optional also the possibility to install a shock blower to remove maybe build-up here on the front tip of the nozzle to reduce the Reno horn what can be created there. So now just a short look also to the nozzle system itself, how it looks like. You can see on top again this shock blower outlet to remove parts from the tip of the burner itself. Then we have on the outer ring the refractory, which is protecting the cooling tube, which is definitely necessary. Then we have the cooling tube on the outside. This is this one here, where we give some cooling air during stoppages or when it's necessary, just to protect the kiln burner itself. Then we have these openings here. These are the nozzles for the jet air.
On 2-3 slides later, I will explain you why we are using jet air, what is the effect of jet air, and why we have it inside. Then we have the next part. This is this gap here, where we are putting inside the coal dust through the burner into the system. Then we have these openings here. These are the openings where we are giving the swirl air to the system to create the short flame, the short intensive flame. Later on some slides you will see also how it's working, what's the principle of this. And then we have here also several openings. This can be used for inner tubes, for example, if you have a oil lens or a gas lens for ignition, or you put in there a channel for usage of alternative fuels or whatever. So we have different opportunities. The maximum number, what we have done already is with 4 inner tubes, but this is only depending to the demands of the clients. When they say, okay, we want to have, for example, an ignition burner with gas, normally we just put 1 inner tube inside. If they want to have the option also for other fuels, we are checking what is possible, what can we do, because putting more channels inside means also increasing the diameter of the burner, means increasing the weight of the burner and everything. So it has to be found out an optimal point. Now here you can see also this nozzle system with a cut through the burner. Again, on the outer part, the refractory with a cooling tube and the cooling air channel, just for the protection of the inner parts. Then also here the swirl air channel, where the swirl air is put it in between the cooling tube and this swirl air. We are putting the coal dust. Then we have here it's shown the jet air nozzles also, and then the area of the swirl element in the front, where we can insert also the inner tubes for ignition or other kinds of fuels what has to be put it through the burner. So now coming just to the jet air and the function of the jet air. So the thinking why we are using jet air is to create a sonic velocity directly on the nozzle of the burner. We have their velocities passing through the nozzles, or air velocities of 250 to 350 meters per second. And this high velocity of the air, what we are putting through these nozzles, is creating a suction effect directly behind the burner, where we are sucking the hot secondary air, which is coming from the clinker cooler, directly into the flame, and have the effect that we can directly give the heat from the secondary air to the fuel. Then the other air what we are putting inside, I mentioned before, is the swirl air. This is the inner air channel. And with the swirl air, we are creating like an under pressure zone additionally in the area behind the burner tip, where we can recirculate the already ignited fuel particles from the flame back to the burner tip. So the fuel is passing through this area, it's going in this direction, and by the swirl air, it's taken back some parts again to the area, so we can start with the high part, already ignited particles here in this area, directly the ignition of the next injected particles in the flame. And this is a good benefit of this burner, because you can really stabilize the flame, you can have a good shape of the flame
with usage of the combination of jet air and swirl air. So here you can see then also the feeding of the fuel itself. We are giving the fuel particles, the coal fuel particles, through this channel just in between the area of jet air and swirl air with a certain velocity. So there we can create a really good mixture between this air, between the secondary air, what we are sucking through the jet air effect, and with a good burning effect which we are creating through the swirl air. With the inner channel, I also mentioned before, we have the possibility to give there some channels inside where we also can put in alternative fuels. And on the next slide you can see how this would look like. Here's just an example with one inner tube. And you see for the alternative fuels we have a separate swirl element with which we can create the flame produced by the alternative fuels also separately. The swirl element can be adjusted, can be moved forward or backward, and just by inspecting how the flame is looking like, we can find the optimal point for a good shape by using the alternative fuels in the main burner. Here also a rough view how such a distribution of alternative fuels can look like. This I think it's better shown. You can see how the situation is when you have the swirl element in the front position, then the material can go more down to the clinker bed in the kiln. When you have it on the back side, it's more raised up and spread it to the flame. So you have to find at the end the optimal point by adjusting the swirl element and to see how your fuel, what you're putting inside through such a channel, if you have it, is reacting and how it's working. So now also some impressions how installations in other plants looks like. This is a little bit older design. You can see this from the jet air nozzles. There we have in the past these combinations of installed jet air nozzles. Now we have only directly drilled holes in the execution of such burners. You can see, I think it's better when I just go to the big picture. So these are the jet air nozzles in this area. Here you can see the swirl element where we are putting the swirl air inside, and this big gap here shows the coal dust channel where the coal dust is injected into the kiln. And yeah, the function is really pretty good. Here you can see another type of such a pyrojet burner. You see this is a little more modern design. We have just drill holes for the jet air here. We can put here the coal dust inside. We have the swirl element. Here this outer part is just for remounting or for dismantling the swirl element when you need some maintenance, so you don't need to remove all parts from the burner. You can, with a separate delever tool, you can take out this part separately. And here also the 3 inner channels. The big one was used for alternative fuels. The other ones were for natural gas and for diesel oil. This is also just a photo from another project in Romania with, where we could create a really high burner momentum of up to 11 Newton meters per megawatt. Yeah, and that's it normally already for the kiln burners, what I can show you, but I think we have still some time. So I will give you also a rough
introduction about our calciner burners, which we are having in our scope. So the first one is the first one what I want to show you is the combustion chamber burner. You can see it almost on the photo here. With the combustion chamber burner, we can put in also all kind of fuels, gas, coal, oil, alternative fuels, whatever. So they're designed to burn nearly all possible kind of fuels. Here you can see also from the design how it was made. We have the connection for the pulverized fuels. We have the connection for solid fuels, which are not conveyed pneumatical. Maybe then we have primary air connections. So this is what we are normally using in our pyro incinerators or combustion chambers. I think you have similar installations also in your plants. What I have seen in the past, you have small combustion chambers there, so this could be also a possibility if you have problems with the existing burners to make an upgrade for such kind. Then the other kind what we have in our scope is the pyro box. The pyro box we are using for the feeding of coal dust and alternative fuels. It's a pretty simple installation, let's say, because we are just putting the coal dust directly to the meal feeding chute of the second lowest cyclone stage. So when giving it to this meal chute, we create like a mixing of the coal dust in the box itself. So we have already a temperature increase just by the contact of the coal dust with a hot meal. And then it's giving through the splash plate directly to the calciner, and we have immediately ignition of the fuel particles. And the system is really effective, and you don't need any additional primary air or some things, and it can be implemented in nearly all kinds of existing calciners. So we are not limited to say it's only usable for KHD calciners. It's usable for every kind of any supplier, and a really simple system. Here you can see how we make it as an installation in a kind of low NOx calciner. So we have here the split of the meal already. On the top part, we have the meal diverter. We put the meal distribution to the top and to the bottom, and also the fuel we put to the top and to the bottom. So we have there the good distribution. We can achieve effect to reduce the NOx even in this calciner range by using such divider. And yeah, I think it's a good example to show you. Here's some pictures. Here you can see the pyro box, how it's done itself. So we have this meal feeding chute itself, and on the side walls we have these two injection points where we are putting the injection, let's say injection burners. Normally it's just a small duct connection with a connection to the pneumatical conveying system. We put this inside. Then we have here the mixing effect directly of the meal, which is coming from the second lowest cyclone stage. So already here with a temperature of more than 600 degrees of the meal, we give the coal directly to this, and then we have the distribution on the splash plate, what is installed from the backside. So we create a good distribution above the area in the calciner, and the really good burning effect. Now also here a photo of such a coal distributor. If you have upper and lower feeding points of the fuel, or if you have a higher amount of coal, so that we are using both sides of the meal feeding box. This is just depending by the throughput.
if we decided to give it just to one side of such a pyro box, or if we give the fuel to both sides. Here another photo of such a coal distributor. And also just a short summary. So you see we have installed it already in many plants, maybe also in the future in Vietnam, why not? So we are happy with this solution. It's easy to handle. You have nearly no maintenance, no primary air, what you have to put inside. You can create a NOx reduction in these areas, so it's a good option. Then also a short sketch for the ring burners. I think the ring burners is not that much interesting for you. So we put there for the gas firing a number of 4 to 6 such gas injectors just across the area of the calciner to ensure a good distribution of the gas in this area. And now we are already coming to the alternative fuels. What I also wanted to give you a rough overview. In the afternoon session, you will get from my side also the presentation for the pyro rotor, where you can have really high substitution rates and good burning effects. But this topic here is just a short sketch, because I want to come also to the satellite burners in 2 slides later. Yeah, alternative fuels is a challenge what you have to look for maybe in the future. But alternative fuels needs normally longer retention time, and they have influences to the process and to the clinker quality and all these things. But partly some plants or many plants, even in Europe, are using alternative fuels nowadays, also on the main burner side, because they have already high substitution rates in the calciner where they cannot increase it more. And that's why they use alternative fuels also on the main burner side. This is mainly only usable when you have long kilns. This means with short cement kilns, 2-station kilns. It's more difficult to handle such alternative fuel solutions on the main burner. If you have 3-station kilns, it's very convenient solution. And also if you have some fuels which need a really high temperature for the combustion, you have here the option then to put it directly also to the main burner or through the satellite burner to ensure that you follow all local regulations, for example, for burning special wastes. Then finally, you can see here the short sketch about such installation of a satellite burner. It's a pretty simple way when you don't want to modify an existing kiln burner. You can easily put another feeding tube just above the existing main burner mounted to the kiln hood. You have to connect a pneumatical transport system, and then you can inject the pneumatical transported waste directly into the kiln outlet area, and through the suction of the main burner, you create a system where the alternative fuels are directly sucked into the kiln itself. Here you can see it also on a cutted version how it looks like. So on the lower side you see the main burner, and just above the installation of the satellite burner with the suspension and all these parts. Yeah, that was my presentation. So I hope maybe you have some questions. Otherwise, I want to thank you for your interest, and you can enjoy the lunch in some minutes.
Vâng, chúng ta vừa nghe cái phần trình bày về các cái giải pháp về vòi phun khác nhau cho dây chuyền nung của KHD. Chúng ta thấy rồi, thứ nhất là cái vòi phun lò, và KHD không chỉ giới thiệu mình vòi phun lò mà các vòi phun sử dụng cho container với những cái giải pháp khác nhau, ví dụ như đốt nhiên liệu thay thế, đốt bằng ga, vân vân. Thế thì tôi nghĩ rằng chắc là cái bài trình bày này cũng sẽ có một vài câu hỏi từ phía các quý vị đại biểu ở đây, đúng không ạ? Vâng. Thì mời các anh chị chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi cho anh Andreas Hanker. Thế là vẫn chưa có một cánh tay nào giơ lên. Vâng, không biết ban tổ chức có nhận được cái câu hỏi từ những cái khán giả đang dự qua Zoom. Vâng, có một anh áo trắng như anh đang có câu hỏi. Vâng, mời anh đọc câu hỏi. Trước khi đọc câu hỏi cũng mời anh giới thiệu tên và công ty xi măng anh đang làm việc luôn. Rồi, xin chào tất cả quý vị. Tôi là Vương Cường, chỗ đơn vị xi măng Yên Bái. Tôi có ba cái câu hỏi, gọi là ba ý ở cái vòi đốt ấy. Thứ nhất là cái vòi đốt của ông giới thiệu thì ông đốt được than nhiệt trị thấp nhất là bao nhiêu? Và thứ hai là ông nói là về cái nhiên liệu thay thế, là cái hiện tại bây giờ là thay thế là được sử dụng rác ấy, thì thay thế được bao nhiêu %, là nhiều nhất đấy. Và thứ ba nữa là ông có giới thiệu về cái ông có lắp đặt ở một đơn vị Trung Quốc ấy, thì đấy là công ty nào, và nếu trường hợp chúng tôi muốn tìm hiểu, muốn tham quan trực tiếp thì ông có thể giúp chúng tôi được không? Tôi xin cảm ơn. So let's just coming to the last point. For the reference in China, we have to look to our reference list, which plant it is, and then we can surely make a reference visit with you for this plant. For the calorific values, it's pretty easy. We need a certain amount of heat which we are putting inside to the kiln system. So we define that the minimum calorific value which we want to use for the main burner is approximately in the range between 4,000 and 4,500 kilocalories. So independing to the coal quality or to the alternative fuels, this is our limiting factor, what we want to put or what we can guarantee that the system will run in good conditions. So the minimum value of the calorific value should be not less than the 4,000 to 4,500 kilocalories. Not regarding to if it's a coal, if it's any kind of alternative fuels. And the kind of alternative fuels you are asking, the only thing what has to be created by the alternative fuels is that they are able to be conveyed pneumatically. So if you have some plastics or some things, they have to be cut in really small pieces, 1, 2, 3 millimeters, something like this, that they can be conveyed just through a pipe with a conveying air, and the feeding system at the end is similar to the coal feeding. Xin phép, bởi vì vừa rồi thấy anh Cường không đeo tai nghe đúng không? Thì em xin phép được dịch lại cái phần trả lời của anh chuyên gia cho phía nhà máy xi măng Yên Bái. Thì về ba cái câu hỏi của anh thì tôi xin được trả lời từ dưới đi lên. Câu hỏi số 3 trước, đó là cái câu hỏi mà anh yêu cầu về một cái chuyến thăm tới nhà máy ở phía Trung Quốc. Thì cái vấn đề này chúng tôi xin phép được check lại với bên tập đoàn sau khi cái chuyến làm việc này của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ rất là vui mừng và chào đón đoàn tham quan của xi măng Yên Bái tới tham quan tới cái nhà máy của chúng tôi để các anh có thể trực tiếp được thấy cái vòi đốt của chúng tôi đang hoạt động. Đấy là câu hỏi số 3. Câu hỏi số 1 thì anh Cường có hỏi là cái nhiệt trị của cái than mà thấp nhất mà cái vòi đốt KHD có thể đốt được. Thì tôi xin phép trả lời là tôi đưa ra cái giá trị ở đây là từ 4.000 đến 4.500 kcal là cái than, đó là cái than xấu nhất mà chúng tôi có thể đốt được. Tất nhiên thì cái giá trị này nó sẽ phụ thuộc vào cái chất lượng than của các anh. Và cái thứ hai nữa là cái tỷ lệ nhiên liệu thay thế. Mà cái phần này là anh Cường đặt câu hỏi cho cái câu hỏi thứ hai, đúng không ạ?
Nếu mà cái tỷ lệ nhiên liệu thay thế các anh đưa vào cái vòi phun chính ấy, vòi phun đuôi lò là bao nhiêu thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá trị cái bảo hành của chúng tôi là 4.000 hay 4.500 hay là cao hơn. Thì chúng tôi cần phải có một cái con số và làm việc với nhà máy về cái phần chất lượng than cũng như là cái phần nhiên liệu thay thế các anh đang mong muốn. Đi đến câu hỏi số 2 của anh là cái thay thế cái rác mà tối đa bao nhiêu để các anh có thể đưa được vào trong cái vòi đốt lò, đúng không ạ? Thì cái phần này thì cái phần tiền xử lý, tức là băm nhỏ cái rác ra thì nó rất là quan trọng trong cái hệ thống của các anh. Ví dụ như là cái rác các anh đưa vào là cái loại biomass thì cái chất lượng nó sẽ khác, và cái rác mà các anh đang muốn đốt là cái loại RDF thì nó sẽ khác, và thông thường thì vẫn phải băm chặt nhỏ ra, và nguyên lý là giống hệt như cái phần nghiền than của anh đưa vào là phải là cái loại than mịn thì có thể cắt nhỏ ra 1, 2, 3 ly. Và cái em nghĩ là chuyên gia thì họ chưa đưa ra được cái câu hỏi chính xác về cái phần câu hỏi số 2 của anh Cường, thì em sẽ đặt lại câu hỏi. Andreas, so how much is maximum capacity of the alternative fuel rate that you can burn in the kiln main burner? So for the main burner, the maximum substitution rate will be up to 50%. That's the maximum possible. Tuấn à? Cái tỷ lệ thay thế thì ở đây sẽ là tối đa là 50%. Tôi là Phương, cũng từ nhà máy xi măng Yên Bái. Có thể Tuấn có giúp dịch sao cho ông cái. So the next question. Anh Cường vừa rồi anh From hỏi Yên cái Bái ý này. also, my name is Mr. Phương from Yên Bái. Cụ thể hơn đấy là nhà tôi ở chỗ tôi đã dùng rác rồi, nhưng chúng tôi không dùng rác qua cái main burner mà chúng tôi dùng từ ở trong cái container. Nhà container thì ý anh Cường muốn hỏi là cái đây đốt với cái vòi phun như vậy, với cái nhiệt trị như vậy thì chúng tôi có thể thay thế maximum được bao nhiêu % cho than. Và cũng tiện đây thì tôi hỏi luôn một câu hỏi nữa, đáng nhẽ đến chiều tôi mới hỏi cái vùng đốt rác cơ. Nhưng trong quá trình đốt rác thì nếu như chúng tôi dùng đốt rác thì có rất nhiều cái thành phần clinker trong hệ thống lò sẽ dẫn đến hiện tượng tắc bếp hoặc là tạo thành những big clinker. Thì cái giải pháp của ông để xử lý vấn đề này như thế nào? Đấy, xin chân thành cảm ơn. So the two question from Mr. Phương in Yên Bái Cement. You already, right? Already. So for the calciner, it's just depending to the design of the existing calciner, how much you can use there. For a simple inline calciner, we are talking about a substitution rate of maybe 30-40%, what you can use of alternative fuels instead of standard fuels. If you have there an incinerator or combustion chamber, we can increase it definitely more. And finally, with the usage in the afternoon session, you will get it from my side also as a presentation with a pyro rotor, and you have good conditions of the alternative fuels itself. If you have really stable conditions in the moisture, in the heat quality, and so on, then even 100% of alternative fuel substitution rate is possible. It's just depending to the equipment which you are using and what you have installed in the area of the calciner. So in Europe there are running plants which have on the calciner side 100% substitution rate, and on the main burner side, due to really high quality, even up to 70 or 80%. So total substitution rate can be, for the whole line between 80 and 90% even. It's just depending to the quality and to the equipment which you are using. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Phương. Thì về hai cái nội dung câu hỏi thì trước tiên là phần cái vòi đốt container của anh thì chúng tôi có thể cấp được cái tỷ lệ thay thế ở cái vòi đốt container là 50%. Ngoài ra thì chúng tôi còn cái này là sẽ đến cái buổi chiều nay chúng tôi sẽ có một cái dự án và một cái đề tài về hai cái đề tài về cái này. Tức là chúng tôi sẽ dùng hai cái dự án, một cái dự án nhỏ và một cái dự án lớn hơn. Cái dự án nhỏ là chúng tôi gọi là cái mini project, tức là sẽ tăng cái tỷ lệ thay thế nhiên liệu ở trong cái vòi đốt container lên. Vốn đầu tư nhỏ nhưng mà hiệu quả lớn thì có tăng được lên khoảng 50-70%. Và ngoài ra thì còn một cái dự án rất lớn nữa, đó là cái hệ thống chúng tôi gọi là cái hệ thống pyro rotor, tức là cái lò đốt sử dụng cái buồng đốt phụ bên ngoài. Thì cái đó thì nó có thể tăng lên được cái 100% cái tỷ lệ nhiên liệu thay thế vào cái container của các anh.
Đấy là cái câu hỏi. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã liên tục nhắc đến đó là cái phần nhiên liệu thay thế, cái chất lượng của nhiên liệu thay thế. Thứ hai cái, một là cái phần nhiệt trị của cái rác các anh đang sử dụng, và cái thứ hai là cái độ ẩm của các anh. Thì hai cái thông số này nó thực sự rất quan trọng trong cái việc chúng ta thực hiện cái việc đốt rác. Đúng như anh Phương có nói là cái phần cái thông số, cái tham số clo ở trong cái rác là bao nhiêu để ảnh hưởng trực tiếp đến thông số công nghệ của lò. Thì hai cái này nếu mà nó ổn định, thực sự ổn định, nó sẽ không thay thế, không thay đổi nhiều trong cái phần cái rác của anh. Đặc biệt là cái phần cái nhiệt trị của cái rác nó không thay đổi nhiều, và cái độ ẩm rác không bị thay đổi nhiều, tức là cái độ ổn định của rác rất lớn, nó không bị thay đổi, thì là chúng tôi hoàn toàn có thể là duy trì được cái tỷ lệ đốt rác nhất định trong cái theo cái yêu cầu của cho cái hệ thống lò nung container của anh. Xin phép. Vâng, tôi nghĩ đang tiếp tục có những câu hỏi từ các quý vị đại biểu chứ ạ. Các anh tiếp tục đặt câu hỏi cho chuyên gia ạ. Vâng, vẫn chưa có cánh tay nào dâng lên. Vâng, đây có anh Tưởng là xi măng Bút Sơn, xin mời anh. Tôi xin phép hỏi hai cái câu hỏi ngắn đấy, vì cũng muộn rồi. Cái thứ nhất là cái vòi đốt của KHD mà nãy các anh có giới thiệu là nó tập trung ở một cái vùng nhiệt, phân bổ nhiệt. Thế thì hiện nay là các nhà máy xi măng ở Việt Nam thì chúng tôi đang phải sử dụng cái loại than, cái chất bốc nó tương đối trong cái giải rộng, nó khoảng 5 đến 18% cái chất bốc. Thì cái cơ cấu điều chỉnh của cái vòi đốt này nó có cái khả năng là duy trì tiếp cái vùng nhiệt giống như cái biểu đồ của các anh giới thiệu không? Cái thứ hai là hỏi kỹ thêm anh ở chỗ là cái ban nãy các anh giới thiệu là cái Pyro Box ấy. Thì cái này cái mục đích của nó là có phải là thay cho cái container outline không ạ? Vâng. Và nó có thích hợp cho hiện nay là ở Việt Nam nó có những cái loại bột dạng bùn đấy mà có chứa nhiệt khoảng tầm khoảng 1.000 đến 2.000 kcal như là các loại bột giấy ấy, thì đốt ở đây là có phù hợp được hay không ấy? The first question I didn't get. The first one is about the main burner, they have the volatile 5 to 18% can our burner adjust with this can, right? And the second question you get it right, the pyro box. What is the purpose of the pyro box? It replace the inline consigner or what? And can it burn the sweet sludge? So everything what you can convey pneumatically can be fed through the main burner or can be also feed through the pyrobox. Just a connection of the pneumatic. Thế thì xin trả lời với anh Tưởng cái câu hỏi, hai câu hỏi. Cái câu hỏi thứ nhất là liên quan đến cái chất bốc, đúng không ạ? Tỷ lệ là 5 đến 18%. Thì anh Andreas trả lời rằng là hoàn toàn là cái burner của KHD có thể xử lý được, điều chỉnh được với cái giải chất bốc như vậy, đấy, dao động như vậy. Đấy, cái thứ hai là liên quan đến cái pyro box mà anh Tưởng hỏi là có đốt được cái bùn thải, đúng không anh Tưởng? Phải là cái bùn thải mà trong đấy có nhiệt trị, đúng không? Thì chuyên gia trả lời là những cái vật liệu gì mà thứ nhất nó có nhiệt trị, thứ hai mà có thể nó vận chuyển được bằng gọi là khí động. Đấy thì nó có thể đốt được ở trên pyro box. So the pyro box is the purpose is to replace the outline consigner. No, this is just the feeding point for fuels. Normally they have like a small combustion chamber, and we are using the pyrosox system, so this is a different kind of system. Thực tế thì nó không phải là nó thay như anh nói, mà nó chỉ là một cái hộp gọi là hộp đốt, là bổ sung thêm thôi. Đó, bình thường container nó có một cái buồng đốt riêng, đúng không? Ở đây thì chúng tôi đây là một cái thiết kế khác, đấy, nó chỉ là bổ sung thêm cái đốt trong cái ở container. Và các anh là như vậy. Nhưng mà đối với cái hệ thống mà cần giảm NOx ấy, thì cái pyro box này nó có giá trị ở chỗ là chúng ta có thể đưa được nhiên liệu thay thế vào cái vị trí đốt, mà qua đó nó có tác dụng giảm NOx trong cái quá trình đốt này. Thế nên là pyro box nó có tính linh hoạt trong việc là đốt nhiên liệu thay thế nữa và giảm NOx. Báo cáo với anh như vậy. But in the pyro box is fine. Better.
Yeah, but we also use this pet coke burning also in main burners in many plants. So we have the references with pet coke systems. Và cái hệ thống này với cái việc sử dụng các cái vòi phun khác nhau này, chúng tôi cũng sử dụng đốt cái pet coke cũng rất là tốt. Vì cái đốt pet coke không phải là lúc nào cũng dễ dàng với những cái công nghệ vòi phun hoặc lò khác nhau. Thế thì với hệ thống này chúng tôi có nhiều cái reference khác nhau ở trên thế giới rồi, đốt được cả pet coke. Thời gian chúng ta cũng tương đối là sát, chúng ta quản lý thời gian rất là tốt. Nhưng mà trước khi kết thúc cái phiên làm việc buổi sáng nay thì chúng tôi có thêm nhận được một vài câu hỏi từ những người đang tham dự online. Ở đây chúng tôi có 4 câu hỏi nhưng mà có 2 câu hỏi thì lại chưa đi liên quan đến những nội dung bài trình bày các chuyên gia vừa trình bày. Nên tôi chỉ nêu 2 câu hỏi thôi, và 2 câu hỏi này đều liên quan đến hệ thống nghiền máy cán ép. Just one more question from Mr. Cung about the burners. Tôi hỏi ông là ông có thể giải thích là tại sao cái vòi của ông lại dùng ít rõ hơn và lại giảm được cái hàm lượng NO2. NOx. Và khi giảm NO2 cơ, NO2. thì cái khí gì sẽ tăng lên? My question, Mr. Cung, question is why you claim that your burners can use less primary air, and how it can reduce the NO2, and when the NO2 is low, what kind of gas will be high? So for the primary air, other competitors have only one fan system for distributing the primary air to the separate channels, and we have 3 different fans. We have one blower at the end. It's not a fan. It's a blower already for the jet air, and we have a fan for swirl air and for the cooling air. So the cooling air is just needed when the when the burner is still in the kiln but not in operation for the protection. So in normal operation normally Với cái câu hỏi thứ nhất của anh Cung thì anh Andreas giải thích là thế này. Với những cái vòi phun nên chúng ta hiện đang thấy thì là họ chỉ có duy nhất một cái quạt thôi, cái quạt gió một thôi. Cái quạt đấy nó sau đấy là chia gió ra cho những cái kênh khác nhau, kênh gió thẳng, kênh gió xoáy và kênh gió làm mát. Ở đây thì của KHD chúng tôi có 3 cái quạt thổi khác nhau. Ví dụ kênh gió thẳng riêng, gió xoáy riêng và cái kênh gió làm mát riêng. Và làm mát để khi nào cần làm mát thì cái quạt nó mới chạy. Và với cái thiết kế tối ưu như vậy thì nó có thể giảm được cái lượng gió một cần sử dụng trong hệ thống. And about NO2? the NO2 we are creating a very intensive and short flame, but at the end the complete temperature for the thermal NO2 which is created in a long intensive flame is not that much high, so at the end that's why we are creating a little less of NOx. Thực tế thì do cái vòi phun này có thể tạo ra cái ngọn lửa, thứ nhất là nó rất là mạnh và thứ hai nó rất là ngắn, nên là tổng cái quá trình đốt của nó cái ngọn lửa nó tạo nhiệt độ rất là cao. Đấy là cái lý do nó giảm được cái NO2 trên tổng thể của quá trình nung mà nó không gây tăng các cái yếu tố khác. Ông có thể nói cho biết được là như vậy thì trong cái lò ấy thì cái tỷ lệ nhiệt giữa cái nhiệt bức xạ và cái nhiệt truyền thì nó có thay đổi so với cái vòi đốt bình thường? So what about the ratio between the radiation heat and the transmitted heat? Is it different with the other burners? The radiation? No. It's nearly comparable. Cái yếu tố đó thì nó cũng tương tự như những cái vòi phun khác và không có khác biệt nhiều. Vâng, có lẽ là thời gian chúng ta cũng sắp hết nên là tôi xin phép được đọc 2 cái câu hỏi của các khán giả đang dự online, 2 câu hỏi liên quan đến cái máy cán ép. Thì câu hỏi này dành cho ông Mario. So Mario, we have 2 questions regarding the roller press sent by the people joining online. The first question, cái câu hỏi thứ nhất là như này, là sử dụng máy cán ép để câu hỏi thứ nhất là sử dụng máy cán ép để nghiền liệu có ưu điểm là tiêu thụ điện năng thấp hơn so với máy nghiền đứng. Tuy nhiên chưa thấy KHD nói về yêu cầu độ ẩm tổng tối đa của hỗn hợp liệu cấp vào máy cán ép. Vì vậy xin hỏi độ ẩm tổng tối đa là bao nhiêu %? Vâng, câu đấy chắc là đây là câu hỏi là đặt online mà lúc nãy có lẽ cũng đã giải thích rồi đúng không? Nhưng mà tuy nhiên chúng tôi cũng xin trả lời. So we talked about before. Yeah, okay. So we had 20% for in the
Câu này đã nói rồi. Về cái câu hỏi này thì lúc nãy là anh Mario đã chia sẻ, có một khán giả đã đặt câu hỏi này rồi và anh ấy giải thích là tổng cái liệu, cái độ ẩm liệu vào có thể lên tới 20%. Và cái giải pháp ở đây là sử dụng cả cái phân ly tĩnh và cái phân ly động. Phân ly tĩnh thì có tác dụng vừa là phân ly vừa giống như một cái thiết bị sấy để làm khô nguyên liệu. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai cũng liên quan hệ thống nghiền xi măng. Hệ nghiền hoàn thiện complex chỉ có máy cán ép, phân ly chữ V và phân ly động với tiêu hao điện năng thấp nhất, chi phí xây dựng cũng thấp nhất. Việt Nam chưa có hệ thống nghiền này. Tuy nhiên 20 máy cán ép đều quay tròn ép hạt clinker nên hạt xi măng thu được có hình dạng dẹt không tròn và như vậy có thể sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của xi măng và bê tông. Xin hỏi KHD có biết hệ nghiền này đã được đầu tư ở đâu và chất lượng xi măng và bê tông có vấn đề gì không? The question is with our complex grinding system with the V separator and dynamic separator, they see that it's a very low the investment and also very low energy consumption. But in Vietnam we have not seen this system for finish grinding. And the question is because the two roller press to each other, then it makes the cement particle shape maybe too flat. It may have some impact on the cement and concrete quality. So the question is how you explain it, and has KHD has this kind of system installed somewhere, and there's any problem with clinker and with the cement quality? We don't have problems with the quality because you see we have sold more than 350 roller presses worldwide and more than 120 in India, and every year they commissioned at least 10 roller press systems in India, and that means the customers are happy because the cement producers have to salt the cement and they need the end customer. When the end customer is not satisfied, he would not bought the cement, but everything is fine, everything is happy. I show it in the presentation and you can see it also online, the comparison between the grinding systems, and you see the shape on the pictures are so nearly the same. It's only when you grind very, very high fineness, so up to 5,000 or 6,000, then it's the Bommel has advantages against the roller press. But for the normal cases, it's no influence. Otherwise, the people in India will be not happy, but they are happy and they're buying. And also the water demand and something I showed, it's really nearly the same like when you produce the cement in the Bommel. Vâng, tôi thấy ở trong cabin các chị vẫn dịch, nhưng mà chắc là tôi xin tóm tắt lại một chút để cho những khán giả đang dự ở online thì cũng rõ thêm. Thì riêng cái câu hỏi này thì lúc nãy anh Mario đã trình bày trên cái bài trình bày về máy cán ép rồi. Thứ nhất chúng ta nhìn thấy một cái slide có cái hình ảnh để so sánh cái hạt hình thù của hạt xi măng ấy với ba cái loại máy nghiền khác nhau là máy nghiền đứng, máy nghiền bi và máy cán ép, và chúng ta không nhìn thấy sự khác biệt gì nhiều về cái thù hình của hạt xi măng. Với thứ hai nữa là về cái độ mịn cũng vậy. Vì vậy cho nên là cái ảnh hưởng chất lượng là hiện nay ấy, chúng ta cũng biết là cái máy cán ép KHD này để nghiền hoàn thiện hiện nay đã có hơn 300 cái được lắp đặt trên toàn thế giới. Riêng ở Ấn Độ thì trong vòng hơn 1 năm có thể đã cả 100 cái máy cán ép được lắp ở thị trường Ấn Độ rồi. Mà chúng ta cũng biết rồi, những nhà sản xuất xi măng thì người ta phải tìm cách đáp ứng cái nhu cầu khách hàng của họ. Một khi chất lượng không đảm bảo thì chắc chắn là khách hàng của họ sẽ kêu ca phàn nàn và họ sẽ không tiếp tục đầu tư nữa. Trong khi đó thì ở thị trường này là một thị trường hiện nay đầu tư rất là nhiều về cái máy cán ép. Vì vậy cho nên là tôi hy vọng là cái câu trả lời này cũng đã trả lời đến cái câu hỏi của khán giả nào đó đang theo dõi online. Vâng, và nếu như quý vị chúng ta không còn câu hỏi nào tiếp thì chúng ta có thể kết thúc cái phiên làm việc sáng nay vào lúc này, vào giờ này. Thì kính thưa các quý vị, trong buổi sáng chúng ta đã nghe được 4 bài tham luận, 4 bài trình bày với những nội dung khác nhau và cái sự tham gia rất là nhiệt tình của các quý vị đại biểu.
Thì bây giờ chúng ta sẽ xuống tầng 1 để ăn trưa.